The Ukrainian drone army has set an absolute record in its operations. In just 1 week, last week, they destroyed or damaged 428 parts of the Russian defense forces. Among other things, 101 guns, 88 armored vehicles, and 75 tanks. In June, Ukraine announced that 10,000 people had already been trained in drone handling. Another 10,000 would then be sent to drone courses. That means only one for Russian soldiers in Ukraine. Hide or die! Russian artillery fires at Ukrainian military positions near the railway bridge over the Verkhnya Konka River. The video is a confirmation of the messages of the Russian telegram channels about the amphibious operation of the armed forces of Ukraine on the left bank of the Dnieper. And this is unbelievable. Russians again began their offensive on Avdiivka, and they are already suffering losses. 2 BMPs have already been destroyed. Every day the Russians conduct unsuccessful assaults in the Avdiivka direction. And this battle is becoming the worst meat grinder for Russian armor since Vuhledar last year. And Ukrainian soldiers successfully negate the manpower and equipment of the Russians, reliably holding their positions. Russian propagandist Skabayeva is in North Korea with Lavrov. She is taking lessons from local journalists on praising the country's leaders and regimes. Soon, everywhere in Russia. Здесь российскую делегацию, конечно, встречают очень заботливо. В каждом номере, каждому журналисту выдали вот по такому журналу на первой полосе, разумеется, Путин и Ким Чен Ын. Это фотография, сделанная во Владивостоке, когда Ким Чен Ын приезжал в Россию на 6 дней, провел во Владивостоке 6 дней. Эту поездку здесь, в Северной Корее, называют эпохальной. Более того, про поездку Ким Чен Ына в Россию сделали 1,5-часовой фильм, который показывали на центральном телеканале. Также специально к визиту министра иностранных дел Лаврова здесь, в Северной Корее, выпустили специальную марку, обратите внимание, тоже Путин и Ким Чен Ын, в общем, всячески подчеркивают, что Россия – это важный партнер. What's truly funny is that for more than a year and a half, all these experts and politicians were analyzing potential consequences of the ATACMS delivery to Ukraine and arguing that it would lead to escalation. And how did Putin escalate? He invited Biden for pancakes. Зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим-то? Зачем ATACMS? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. This is how Russians live in Germany, and only deportation will help.
But the Germans tolerate them and allow such crazy people to live in their country. Russian from Moscow just swearing a lot. So it's nothing to translate that you don't heard from Russians before, for anyone wondering what is she yelling about. Вообще уже больны на голову. Люди в шоке. Який вона больна. More complaints from the relatives of Russian mobilized men who were sent to the front lines without sufficient preparation and equipment. None of them are against the war. They just want to be better prepared and equipped to kill Ukrainians. 347 полк, в составе которого находятся мобилизованные и отправленные в передовую без надлежащих обеспечений. Заранее не была проведена разведка местности. Никто с собой только автоматы и лопаты. Отсутствует возможность окопаться и сделать укрытие не было. По большому ступеню была отработана вражеская артиллерия. Наши ребята по устному приказу выполняют боевые задачи полковника Акимова, генерала-лейтенанта Апачева на линии боевого соприкосновения. Данные приказы считаем незаконными. В результате большие потери. Поступных приказов 347-го полка 347-й полк пытаются уничтожить. Поддержки со стороны командования 47-й танковой дивизии нет. Наши бойцы готовы выполнять боевые задачи честно и героически. Просим срочно разобраться и наказать виновных в данной ситуации. Каждая минута идет на счет. Поддержим нашим ребят. Помогите нашим ребятам, пожалуйста. Помогите нашим ребятам. Мы, родственники, жены, матери мобилизованных мужчин, просим помочь нашим мужчинам, а именно в том, что по приказу командира 47-й танковой дивизии полковника Акимова и генерала-лейтенанта Абичева 347-й полк, 2-й батальон, в составе которого находятся одни мобилизованные, был отправлен на передовую с 13 на 14 октября в ночь без надлежащей подготовки и оружия. Также не было возможности у мужчин окопаться. В результате есть раненые и погибшие, о которых нам сообщает жена командования. Преступным приказом 2-й батальон пытаются уничтожить. Поддержки со стороны командования 47-й дивизии нет. Требуем разобраться в критической ситуации. Каждая минута идет на счет. Место, положение боев не буду называть. Требуем срочно разобраться и наказать виновных. Приказы идут от воинской части 54096, 47-я танковая дивизия Мулина, от генерала-лейтенанта Абичева и командира 47-й танковой дивизии полковника Акимова. Данные лица отправляют наших мужчин на убой. 347-й полк. Мы очень просим помощи. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.